Then we just talked. At some point he asked, "Don't you want to become German?" I said, "No, I don't want to. Why should I?" "Does it bother you that I'm Czech?" He responded, "No, but you could live a wonderful life in Germany." I said, "I have my whole family in Prague." He said, "Yes, sure, but your father could get a good position here. Wouldn't that be something?" I said, "No, I would like to stay Czech." And then I was invited to a ball. I was standing next to Gustav Fröhlich, and Hitler said to him, "Mr. Fröhlich, you are torturing this woman mentally." I've forgotten to mention, Gustav Fröhlich and I were in love at the time. He was my idol, and I fell in love with him. And he fell in love with me. But it was just an episode. It's like that when a young girl comes to Berlin at the age of 20, shoots her first film, and then experiences these stories. That was unpleasant. After the affair with Fröhlich was over, I was no longer invited to so many balls. Yes, absolutely. We have made great, beautiful films with good directors and very good actors. I didn't have an easy position, but I prevailed. I was this typical Czech character, but they did use me in German films, and I worked with a lot of actors. I had to do 2 Czech films a year according to my contract. But I shot much more at the UFA. I was very, very busy. When did you first meet Dr. Goebbels, and what was your first impression? I first met Goebbels at a performance at the UFA. But at first, he didn't impress me at all. I hardly noticed him. Goebbels was a minister. Later, he invited me to tea in a log cabin in a kind of weekend house. He played the piano wonderfully. He was very musical, and then he played something for me. I was struck by his positive charm. He was really extraordinarily charming. And he was very intelligent. He talked about everything. And always in such a way that he impressed everyone. He invited me to tea with several actresses. It was noticeable that it was always only women. Of course, some actresses also wanted to use his position as Reichspropaganda minister, and thus head of the film industry for their advantages, you know. Goebbels was smart, very smart, and a great man, but I never loved him. It was pleasant to listen to him. It was pleasant to be in his presence. That's all I can say. War sehr charmant und sehr klug. Mehr kann ich nicht sagen. Ich war ja verliebt in ihn, völlig. I was still in love with Gustav Fröhlich, as I said before.
At this time, I had an apartment in Berlin, but I was with Gustav very often in his mansion. Eine Villa gehabt I spent days at a time with Gustav. He had a villa on Lake Bogensee, which was only 3 villas away from Goebbels. Und ging immer spazieren mit Goebbels was seinen often seen walking with his daughters. Und einmal kam ich von der Olympiade und Once I came back from the Olympics, I met him by chance as he was once again on the road with his children. dass mit den kleinen Kindern da ging. Und da sagte Frau Bаарova, ich möchte He said, "Mrs. Bаарova, nice to see you." After a short conversation, he said, "Can I see the villa of Mr. Froelich?" führten ihn It was a beautiful villa with a large property. Villa, ein riesen Grundstück, Tennisplatz, Boot, Tennis court, boat placed at the lake, and so on. I showed him everything. das alles gezeigt. Gustav was also there, and Goebbels said at the end of the visit, Darf ich Sie mal "May I einladen invite you both to my yacht sometime?" auf meine Yacht? Und der Fröhlich And Mr. Froelich said, "Of course, Mr. Minister." Und dann hat uns dann später The invitation followed shortly after, and we made a round trip to Bogensee. Wir waren da, eine Rundfahrt gemacht und so weiter. Und gegen Towards Abend evening, sagte Mr. der Froelich Fröhlich, said, ich muss "Unfortunately, I have to go now. We have a night shoot today." Dann ging ich mit ihm und When I wanted to say goodbye to Goebbels, he said, "Oh, you want to leave us already too? mit Herrn Fröhlich. You're going with Mr. Froelich?" "Of course," I said. "I also came with Mr. Froelich. I always go with him." Then he said, "Beautiful, worthy of attention. But perhaps this time you could stay a little Da longer?" bleiben Sie. Und dann blieb ich. Dann So then I stayed. We went on and had dinner on the ship. auf dem Schiff gehabt. Waren There were mehrere several actors Schauspieler. present, not only me. Und das hat It lasted until 3 o'clock in the morning. It was wonderful. Sommer, es war wunderschön, so Sommernacht. Goebbels then said, "Thank you very much. Now my chauffeur will take you to Mr. Froelich." Chauffeur zu Herrn Fröhlich. Und ich kam und er war gar nicht When I got home, Gustav was not at all amused that I had been out for so long. so froh darüber, dass ich da so lang war. Ich habe gesagt, naja, soll ich mich hier von Mücken beißen lassen? Dann saß ich halt da und so weiter. Und es ging, das wäre eine lange Geschichte. Die Einladungen, die kamen ja nicht nur für mich, die kamen für These andere, invitations were not only for me, but also for many other actresses he liked. die ihm gefallen haben. Und ich habe immer so zugeschaut. In the beginning, I always kept myself in the background and spoke little. Das hat sich dann Only later did things develop differently. entwickelt, dass ich irgendwo in Nürnberg zu einer Premiere I was in Nuremberg at a premiere of a film. Unfortunately, I don't remember which film it was. das war. Und da saßen wir. We were all sitting at a long table, and Goebbels approached me and sat down with me. Gesprochen und dann hat er sich zu mir gesetzt und war sehr charmant und wir haben sehr viel He was gelacht. very charming as always, and we laughed a lot. I found him very amusing that evening. Und dann gingen wir hinüber zum Hotel von Hitler. Later, we went to our hotel where Hitler and the closest leadership staff were also staying. Mit den allen. Da sagte er mir, In the reception hall, we all came together, Goebbels too, and he suddenly said, ich habe ihr zu ihr "Forgive me, Mrs. Bаарova. I did not send flowers for your wedding." gesagt, wieso, ich bin doch nicht verheiratet. I said, "Why? I'm not married yet." Da sagte Goebbels, Sie sind nicht. "You are not married?" he asks. I said, "No. Why did you think that?" Ne? Wieso dachten Sie das alle? Naja, weil Sie da leben
Da fing seine Interesse, From that moment on, his interest in me increased. mich dann mit anderen Augen angeschaut. He now looked at me with different eyes. Am nächsten Tag so ein Buffet The next day, there was a buffet in the hotel. He was standing next to me and suddenly said, "I want to see you more often." Ich möchte Sie öfters sehen. Da habe ich gesagt, warum? I said, "Why?" He said, "I think you are so nice. You have something that I like very much." Sie haben irgendetwas, I said, "I'm glad to hear that." mir gefällt. Ich sagte, es freut mich, aber ich weiß nicht, wie ich dazu komme und so weiter. The whole thing was a long story, how it developed with the invitations. Receptions were the order of the day. All the ministers were always there with their wives. We sat at different tables, and Goebbels went from table to table. Kam zu dem Tisch, zum anderen Tisch und so. Und bei mir blieb immer länger sitzen. With me, he always sat longer and talked to me. We laughed a lot. He was very funny. War sehr witzig und ich fand ihn sehr I thought he was very nice, and I didn't think anything of it. Anyway, it developed in such a way that he preferred me. Dass mich bevorzugt hatte, hat mich The invitations increased. War irgendwie, habe ich natürlich gewusst, dass mich bevorzugt. Die Affären mit all den Schauspielerinnen, mit denen er schlief, waren beiläufig und kurz, mit einer Ausnahme, Lida Bаарova. Er war sehr geistreich, sehr, also sarkastisch konnte er sehr sein. Er hat seine Kollegen nachgemacht. Und wir haben viel gelacht und wir haben uns sehr gut verstanden. Viele Leute sagen, er wäre ein Teufel. Er ist zu mir nie so gewesen. Ich kann es leider nicht sagen. Zu mir war er immer furchtbar nett. Ich habe ihn geliebt auf meine Weise. Ich war sehr jung. Sie dürfen nicht vergessen, ich war 22 Jahre alt. Und da ist man ja sehr anfällig für diese Sachen. Ich habe eigentlich seine Liebe geliebt. Er hat mich so sehr geliebt, dass ich der Liebe verfallen bin. Als Hitler von der Affäre hörte, bekam er einen Wutanfall. Ihm war klar, eine Scheidung von Magda würde... Ich wollte abtreten, abdanken und wollte nach Japan als Konsul gehen und sagte, wenn ich Krawatten verkaufen müsste in Japan, ist es mir egal, aber ich möchte abdanken. Da hatte Hitler einen fürchterlichen Krach gemacht und hat natürlich getobt, er hat den Goebbels gebraucht, nicht wahr? Der konnte das nicht annehmen und hat da so einen Krach gemacht und dann hat er gesagt, also gut, versucht zusammen 3 Monate zu leben und wenn nach 3 Monaten ihr mir sagt, dass ihr nicht miteinander leben könnt, dann gebe ich euch die Scheidung. Das war natürlich nicht so gedacht. Er wollte nur Zeit gewinnen. Goebbels trennte sich dann doch von der Bаарova. Er wagte nicht, Hitler zu widersprechen. Sie sehen über sich einen Mann als Führer von Volk und Staat, der zur gleichen Zeit auch ihr mächtigster und verständnisvollster Beschützer ist. Er liebt... Der Führer liebt die Künstler, weil er selbst ein Künstler ist. Der Mythos vom alles überragenden Führer. To be built up to a climax. Unser deutsches Volk und unser deutsches Reich! Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil!